Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. In this video, we are going to discuss whether the office run by an advocate from his residential premises is taxable as a business building or not. The Honorable Delhi High Court clearly stated that no, advocate's profession is not a business. In the 6th semester, while teaching you the topic of professional ethics, I will tell you the profession of advocate is not at all a business. They are the social engineers. They are the officers of the court. This was emphasized by the Delhi High Court two judges bench, Justice Nazim Waziri and Sudhir Kumar Jain in the case of South Delhi Municipal Corporation versus B.N. Magon on 23/3/2023. 3 months back the judgment has come. I have traced it somewhere. And now I am making this video because definitely this will be useful to so many advocates. సహజంగా చాలామంది అడ్వకేట్స్ ఇంటి దగ్గర నుంచే ఆఫీస్ రన్ చేస్తుంటారు. కొంతమంది కోర్టు దగ్గర ఆఫీస్ తీసుకుంటారు. గుంటూరు లాంటి చోట్ల కోర్టు ప్రెమిసెస్లోనే ఆ ఖాళీ ఉన్న సమయాల్లో కొంత ప్లేస్ అలొకేట్ చేసి ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఒంగోలు లాంటి చోట్ల అడ్వకేట్స్కి ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి. చాలా చోట్ల ఉండవు నాకు తెలిసి. ఒంగోలులో మాత్రం లక్కీగా ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ నుంచి ఆపరేట్ చేస్తుంటారు. లేదా పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లోంచే ఫ్రంట్ రూమ్ని ఆఫీస్ రూమ్ కింద చేసుకుని మర్చుంటారు. సో ఇలా ఫ్రంట్ రూమ్ ఆఫీస్ రూమ్ అయితే ఇది కమర్షియల్ యాక్టివిటీ అవుతుందా, అలాగే బిజినెస్ బిల్డింగ్ అవుతుందా, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ట్యాక్స్ వేయవచ్చునా? సహజంగా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఏమంటారు, when any textbooks, when any books are kept, when any advice is being given, definitely it's a commercial activity, we can impose the tax. But advocacy profession, దీని మీద ప్రాబ్లం వచ్చింది. Now our advocate B.N. Magon, he filed a writ petition before the Delhi High Court. Single judge accepted with the plea of the advocate and said that it should not be treated as a commercial building. Agreed by this judgment, the municipal corporation, they have filed an appeal before the two judges bench, but they also supported the version of the single judge. So the professional activity of the lawyers cannot be seen as commercial activity. Idi gurtupettukondi. Professional activity of the advocate cannot be seen as the so-called commercial activity. So the defense is that the municipal corporation, basing on the master plan for Delhi, actually the master plan for Delhi 2021, it allows professional activity in the residential buildings, of course subject to certain conditions, right? Single judge already held that the tax cannot be collected because they have given a notice for 60,000 tax for the periods that regulate 2021, right? So on this, the Southern Delhi Municipal Corporation, they have filed an appeal. Now, please remember, the Honorable Delhi High Court, basing on the case of Sakaram Narayan Kandelkar versus Nagpur Municipal Corporation, 1964. So they clearly held that professional activity of advocate cannot be treated as a commercial activity. ఆయన ఎందుకంటే అడ్వకేట్ ప్రొఫెషన్ అనేది 24/7 ప్రొఫెషన్. చదువుకోవాలి, ఎవరు వస్తే మాట్లాడాలి, ఆఫీస్లోనే రండి మాట్లాడ రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు, పరిస్థితులు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ ఈస్ బీయింగ్ కమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద హౌస్, యూ కాంట్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ఎ కమర్షియల్ యాక్టివిటీ. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివిటీ, రైట్? ఇక్కడ దీంట్లో ది కోర్ట్ looked into clause 9AB of the Delhi Municipal Corporation Property Tax Bylaws 2004. So they held that actually the professional activity does not come under the habit of the so-called clause 9.
So ultimately, it is a rule of strict interpretation. As per the Honorable Court, you have to strictly interpret. So I told you, strict interpretation. Before interpretation, you have to see whether the person comes under the ambit of the taxing statute or not. Once you are satisfied, yes, you can go ahead. If you are not, that is, if the person does not come under the so-called statutory liability, you cannot fix the tax on him. Strict construction of taxing statutes. I have given a question to you also in this. So the interpretation students, please hear the same and enrich your legal knowledge. So ultimately, to conclude, I want to tell you, మనం ఇళ్లల్లో ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేసుకున్నా దానికి ట్యాక్స్ వేయటానికి లేదు. రైట్? సో ఇఫ్ యు నో దిస్ మచ్, ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్. థ్యాంక్ యూ.